นะครับมาดูย้อนหลังว่ามันไลฟ์อยู่ทุกคนนี่ครับของเมื่อคืนเปเล่นี่แบบโปรไฟล์อย่างเท่นะเปเล่นะครับแล้วก็มีพี่ม้าด้วยนะครับรถฟ้านิสเตอร์รอยนะครับมีคันโทนหน้านี่เอาใจแฟนแมนยูเลยนะเนี่ยแบบจอร์จเบสใช่ไหมนะครับแบบตำนานของเหล่าปีศาจแดงนะครับเนี่ยผมแอบเล่นไป1 เกมเมื่อกี้ลองดูว่าแบบได้หรือเปล่านะครับผมตอนแรกนี่ ต้องบอกว่าไงแบบฟูอิตาลีรอไปแล้วนะครับตอนแรกเข้าใจว่าแบบน่าจะให้ฟูอิตาลีนะครับเพราะว่าแบบสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันให้ไอเอลเชราวีใช่ไหมนะครับสเตฟานเอลเชราวีเฮ้ยวอลเกอร์นี่แบบผมจับมายืนเป็นเซนเตอร์แล้วแบบโอ้โหตึงแบบได้เห็นของชาวบ้านที่เจอของชาวบ้านนี่ก็สัมผัสได้อยู่นะครับถึงแม้จะไม่ได้เล่นเองแต่แบบพอมาจับเองก็รู้ว่าแบบก็ตามพลังนะครับวอลเกอร์แต่เฉพาะลูกภาคพื้นดินนะลูกกาอากาศยังไม่ได้แบบเจอบททดสอบอะไรมากนักนะครับเกมแรกนี้ลูกภาคพื้นดินแบบI'm your match commentator Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals. It's liquid football versus the Kings. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. The challenge that was สวัสดีคุณ required. ยุทธนานะครับ The referee blows for a foul. และคุณยุทธนาแบบคูเตลรัสแบบเข้ามือไหม Showing excellent judgment to intercept. Here's how liquid football will begin the game. Kyle Walker plays with Matthijs de Ligt in central defence. Bernardo Silva plays alongside Steven Gerrard in central midfield. And up front today, Fernando Torres. Options in the centre. Must take the lead here. ตอเลส You've got to say, it has been coming. Gakpo. Very quick thinking there. Cafu. Williams. จะเล่นกับอายุนะ Liquid football have possession again. Torres. Could become a teammate. Deflected behind. Corner forthcoming. เราใส่เท้าซ้ายบ้าง Laid over. Really fine piece of defending play to break us up. ชาเอ Havertz. Pedri. ตอเลส Could cross it in here. โอ้โห Individual brilliance. เชย Ballack. โอ้โหมิเชลยังเจอลูดิเตอร์ So a throw in here. แทนใครดีหรอ Cleared away. Superb defending. Massive credit. And a throw coming up after that authoritative challenge. เพราะว่าแทนชิวเอาแล้วกัน Celso. Shot attempted. A smart stop here. Can he do it from miles out? Oh, that's
Bernardo Silva. And wasteful from Liquid. And the Kings now in potentially a dangerous position. Is it going to be? And getting across to stop it. Short corner favour. Gakpo. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Well, as you can see from the stats, they've absolutely dominated the game. They've been good in possession, they've created chances, but they just haven't been clinical enough in front of goal, and that's the big problem. If they want to get back into the game, they've got to start taking some chances. Goes towards that front post. Torres. Keeper nowhere to be found. Not that he's complaining. He read it well. Not messing around with that clearance. Wasteful again in possession. Lo Celso. Plenty of space for this liquid football attack. Ballack. Pressure applied. Can they make something of it? Attack carried promise, but petered out. Well, the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. And nicely over the top. And they've played their way into trouble. Torres. It's got เฮ้ย to be. เบโรซิวาทางซ้าย The นะครับ corner's been given. Trying to deliver it accurately. Well, the keeper is happy. The ball was there. And the ball was loose. อื้อหือ A ยังไม่ chance ติด for them to provide a test in the form of a corner. นี่ยังมาไปเลยเพราะว่าไอ้เฟรดี้เนี่ยผมเคยเจอแล้วอะนี่ก็เดอยองใช่ไหมโอ้โหพวกนี้นี่ทั้งลุกทั้งรับนี่คือแจ๋วมากก็เลยแบบถอดชิวเอาแล้วกันนะครับแล้วรู้สึกแบบหล่อนปูเตลร้านเนี่ยแบบเกมรับก็ได้ใช่ไหมปูเตลร้าน And a warm welcome on what is a fine day for football. Perfect playing conditions. I'm Guy Mowbray, and I'm joined by Sue Smith on the gantry. And on the way is a Champions Finals encounter, always something to savour. It's Wanderers, and they take on Liquid Football. Thanks, Guy. Well, both managers will be reminding the players that it's important to get off to a quick start, really attack the opposition and put them on the back foot from the off. Hopefully we'll get a good game. Cafu. Salah. And that's where it ends, with possession lost. This is today's Wanderers lineup. Luka Modric starts alongside Kai Havertz in central midfield, and leading the attack is Paulo Dybala. Here's the lineup for Liquid Football. Emiliano Martinez is the goalkeeper. Cafu plays with Javier Zanetti as fullbacks, and the main striker in the side is Fernando Torres. มันไม่จ่ายจังหวะเล่น Too soon, it's offside. จนตอเลสต้องล้ำหน้าไปเลย
Mohamed Salah is always so important to his team's chances of winning. How much of a role is he going to play in today's game, Sue? Yeah, he pulls the strings, doesn't he? He'll dictate the tempo. A very unselfish player. That's key to the way they play. I can't wait to watch him today. Well, what a place to lose the ball just when the chance was on. To take the lead, and it's an early lead. A terrific start. Off we go at 1-0. Billy. Zanetti. Torres. Forcing the issue, moving the ball nicely. And in the end, all that possession counts for little. Walker. Can he finish? It's in! The frenetic start, and we're all square once again. Incredible! Played through nicely. Struggling to keep the ball there. ล่าสุดตัว 93 เข้าล็อกงูด้วยนะ Paolo Maldini. It's nice vision to switch things. Aurelian Chouameni. Cafu. Oh, they looked in there. That's nicely cut out. Bernardo Silva. He had to get that right, and he's done just that to stop them. Paulo Dybala. And this could be. And that's not a bad save at all. Dybala. It's there, and into the lead they go. And the game restarts with the score now 2-1. Billy. Zanetti. A nice cutback. And it's on now. ตัวนี้ไม่ซ้ำตัวนี้ And the goalkeeper has got it back in his grasp. Well, he's certainly relieved he could gather that, but what a brilliant initial save. Matthijs de Ligt. Gerrard. Work pays off as they get the ball back. Bernardo Silva. Looks a really good ball. It's offside. That will be that. Dybala. Steven Gerrard. Lovely ball, could be a chance. Bernardo Silva. Good work to recover possession. Torres. โอ้มันไม่จ่ายมาที่ Not a lot of time for ดิ it. นาตาลีก่อนนะครับเราจะได้จ่ายไปหาโตลิส Now Modric. ท้าย Little sloppy on the ball there. Moving forward under no real pressure. Torres. They could level it here. And there's the equaliser. It's all square again. It's all square once more. Is there to be more goals here? That's not a bad-looking ball. Great defending. And behind it goes for a corner. Maybe the moment to take the lead. It's been delivered. Well, a decent effort. Not quite the contact he was looking for, and it's comfortably wide in the end. ติดบล็อกอะไรอยู่ Luka Modric.
Dybala. Cafu. Kaka. Dybala. Great chance here. And on that whistle, the first half comes to an end. เชิญไปท่าดูเดินร้านรุ่นมาดิฟ้าเปิดได้เมื่อวานผลลงใช้ครั้งแรกจริงมันขนาดตัวทองใช่ไหมต้นภาคแบบก็ยังเป็นตัวที่ขนาดแบบบางคนไม่ชอบตัวผู้เล่นหญิงเนี่ยเมื่อรู้ว่าแบบมีตัวผู้เล่นหญิงเข้ามารวมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบพอเปิดมาได้ปั๊บแล้วแบบพอเราได้ลองเล่นก็กลับเป็นว่าเก่งก็ต้องใช้อะอะไรแบบนี้ใช่ไหมสำหรับหลอนกูเดลัสนะครับคือต้องเปลี่ยนความคิดกันเลย บางคนใช่ไหมที่แบบตอนแรกแอนตี้กับตัวผู้เล่นหญิงนะครับกลายเป็นแบบชอบไปโดยปริยายเลยเพราะว่ามันเก่ง And there's the restart. Off we go again. What a place to lose the ball just when the chance was on. Williams. And the pass is incomplete. Nicely won. Cafu. Oh, it's wrong. On to Salah. Well, we've seen a top player at the top of his game up to now. It's been a performance of the highest quality. Well, what a first half that's been for him. He seems superb. Everything positive seemed to go through him. He's my man of the match so far, and hopefully it's the same in the second 45. A chance, and the shot bolted. And that must be so infuriating for them. Offside with the timing way out. Paolo Maldini. Better on the ball than that. They're not getting close enough here. Mateus. Camavinga. Salah. Oh, good defending, just when it was looking threatening. And the ball is lost. Problems now for them. Struggling to keep the ball there. Bernardo Silva. The ball now, what can they do with it? Options available in the middle. Well, under no real pressure, but unable to keep it in play. Well, Jeff Shreves is right in the mix down there, and he can tell us more about the injury now. We're going to have to wait and see the extent of this injury because his foot was trodden on in that last challenge. So we'll have to wait and see as to how serious this is. Cheers, Jeff. Fernando Torres. Zanetti. Switched on and ready to intercept there. Lothar Matthäus. Attack of genuine promise now. Oh, he's lost the ball, and any chance has gone. Cafu. Lothar Matthäus. Eduardo Camavinga. Dybala.
Cafu. This is Walker. Walker. Ballack. Some good work to win it there. Could be dangerous. Nicely weighted crossfield ball. Cafu. Cut back nicely. And it's in to put them in front. การพาบอลทีคือแบบหันหน้าจ่ายบอลให้ปกติแล้วมันยังทำเป็นเรื่องยาก Well, underway again. Is there to be one more twist to the tail? เป็นเรื่องปกตินะ Walker. Out for a throw. A little deflection on its way. Kai Havertz. The referee playing advantage. Second half almost over. The scoreline not in their favour, nor is the clock. Well, from an attacking perspective, this has been great to watch. They've moved the ball quickly with quality, but really sloppy defensively. They've given the ball away far too easily. Still have enough time to snatch an equaliser though. Torres. And that's คุ straight ม into ตัว the นี้ first เปิดได้ defender. กากมาก Mohamed Salah. Now Dybala. อ้าวไม่เล่นบอลนะครับ Cafu. No need to worry about that effort for the keeper. And that could now come back very quickly. They could get caught out on the break here. มอรินี่เข้าแบบงูปลาก็เจอบอลตัวเป็นว่า Can he get the crossing? Salah. Well, not the easiest of saves, but you'd expect him to probably stop that. It's a corner. It might be the moment to win the game once and for all. So that will do it. A disappointing result whichever way. They're just a bit off it today, weren't they? Sometimes that happens. They need to reflect and มัน learn. แจก XP เหมือนกันนะเนี่ยแบบขนาดยังไม่เข้าช่วงท้ายซีซั่นโปรเกรสเลยนะครับผมเพิ่งจะมาสังเกตเห็นตอนที่ผมลองไปถึงเกมเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้าไลฟ์นะครับมันแจก XP แบบเรื่อยๆเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาไอ้ตัวการ์ดสีชมพูไปไล่ทำเควสแล้วนะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าตัวที่มีอยู่ในถ้าแบบคนไม่ได้ชอบแบบเดอะเคราไม่ได้ชอบแบบใครล่ะโอไวลันจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วถ้าแบบนี้แต่ก็มันอาจจะมีผลดีในอนาคตก็ได้ตรงที่อาจจะมีแบบไงแบบนี้ให้ลุยฟุตแชมป์ด้วยการฟูลทีมการ์ดสีช A มพู warm ก็ได้ welcome นะ to you and thanks for joining us for another game live on EA TV. My name's Guy Mowbray and alongside me is Sue Smith for commentary. We've got action from the Champions Finals coming right up. It's big trouble and they take on Liquid Football. Thanks, Guy. Well, being in and around the ground before kick-off, the fans are buzzing. They can't wait for this game, so hopefully it's a fast-paced, entertaining match. Here's the lineup for big trouble. Iker Casillas starts in goal. Eder Militao plays alongside William Saliba in the heart of defence. Luis Diaz plays with Oyarzabal out wide, and leading the attack is Darwin Núñez. Promising looking ball. Here's the lineup for Liquid Football. Emiliano Martinez is the goalkeeper. Cafu plays with Javier Zanetti as fullbacks, and the main striker in the side is Fernando Torres. Good passing, not looking to force it just yet. Keep going, says the referee. Advantage. That has stopped any potential danger. Attack of genuine promise now.
Well, it looked promising, but only up to a point. That's a lovely ball. There might be something building now. In behind, can he finish? Well, that hasn't taken long. พวก In มี front ปั่นเงิน already. เลยแบบมองรักไก่ยิงได้แบบ Mikel Oyarzabal. Fernando Torres. Jonathan Klaus. Rodrigo Bentancur. อ้าว Chance for the equaliser. โอ้ยมาทีนี้เลย Equalise. โคโล่สองเลย Set in for the rest of this. แสดงว่าไอ้ช็อตเมื่อกี้นี่ผู้สาประตูมันก็เกินไปอ่ะทุกคน De Ligt. ยิงเสาไกลเนี่ยพอจะเข้าใจได้เสาแรก Antonio Di Natale. Struggling to keep the ball there. And he's been forced into that. โอ้ยมันว่างไม่ตรงเลยนะครับจากจุดที่บอลจะล่วงเมื่อกี้นะ Nunez. Nunez. Oh, you can't stop them now. They've got another in double quick time. De Ligt. แล้วพาจากคว้างออกไปดีเลยนะ Zanetti. คู่แข่งยืนรอเลยนะครับ Zanetti. Space now to get a crossover. Great chance here. Oh, And a man. marvellous save. Well, it just shows great Oh, reflexes and agility to keep that out. It's a top-class save. It's been delivered. And that's a nice, easy catch from a disappointing corner kick. Oyarzabal. Lovely ball. This could lead to something. โอ้โหนั่นเดลิอะไร And นี่ he's read that well to snuff out the danger. That's not the best distribution. And they want to see a shot here. เราเข้าใจว่าพี่เกจะ Torres with the chance. เอ้า Well, it's พี่เตะ clear ยาว running, ซะแบบ but the keeper will be happy to claim that. And they've lost it now. Steven แผน Gerrard. ที่วางไว้ Zanetti. Bernardo Silva. Torres. ตอนนี้ And it's there. A goal that draws เขา them ไม่ออก back มา on ก็จริง level แต่ถ้า terms. เราเลี้ยงจี้เข้าอีก AI มันจะพาออกมาไม่มากก็น้อย จังหวะนั้นเราจะได้แบบคืนบทผู้สามทีแต่อันนี้แบบพอยวิ่งแบบพาบอลในปกติ Now it needs a good ball นี่ in. แต่ทาวเวอร์เลยนะครับ Bentancur. ให้เราเข้าใจว่าเป็นซุปเปอร์น็อกออน Nunez. This for the lead. Under pressure, but the keeper's done well to defuse the situation. Very quick to close down. โอ้โห Work pays off as they get the ball back. Federico Di Marco. Pushing forward now to make the right choice. Players waiting in the centre. น็อกออน Nico Williams. A little careless there as the ball changes hands. Darwin Nunez. ที่ผมไม่เอามันมาเป็นตัวจริงก็เพราะเหตุนี้แหละไอ้ Under a bit of pressure here. And the whistle Nico goes. Williams. Free kick awarded. ยิ่งหน่วงยิ่งแล้วใหญ่นะครับกว่ามันจะออกบอลช้าเลย Cafu. แล้วก็เวิร์กเลดด้วยเวิร์กเลดแบบมีเดียม The assistant spotted a touch there. Throw in. แม้จะพลังล้นเนาะเลด97เนี่ย And unable to retain possession.
striker Williams. Torres. โมโตเลสมาอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเราไม่มีกองหน้าเบอร์ 9เลยนะครับกลางถ้าหากแบบโตเลสเลี้ยงเป็นเล่นก็ไม่รู้จะตกไปให้ใครต้องแบบจบเองไอ้มาตีเนสแต่ก็โทษมันไม่ได้ทุกนะแบบว่าถ้าเกมหน่วงๆยันพวก3 ประตูอะการออกมาตัดบอลต่างๆแหละนะครับ There's the restart. Off we go again. เนี่ยดูจังหวะคว้างบอลเมื่อกี้นะครับ Klaus. ไอ้สันนิติกว่าจะคว้างไปโอ้โหดีเลยแล้วคู่แข่งเขาเล่นไปรอ Giving it away here. Using the space on the opposite flank. Pushing forward with options available now. Have a go here. It's a penalty, and they could give themselves the advantage here. And the spot kick is seen as sufficient punishment, no yellow card. Yeah, and I can understand the frustrations. He's lucky not to get a card there. And it's in. A show of composure from 12 yards out. Diaz. Little sloppy on the ball there. บอลอยู่นะไอ้นิโก้แต่ไปซะขนาดนั้นแล้วนะ Making good progress here. Firm in the tackle. It'll be a throw. Options available in the middle. โอ้ขึ้นมาทุ่มบอล Ready to intercept that. งงว่าแบบเก่ง In มาก trouble now. Darwin Nunez. โอ้ขึ้นมีคว้างบอล Oh, well, sometimes you just have to applaud the defending. ฮะฟาวล์เหรอ Be ruled of a free kick. Militao. พาบอลเลยนะ A sense of real urgency to this attack. And stopped in their tracks with a change in possession. Cafu. Williams. โอ้ยครับ Michael Ballack. ติกีตาก้าเลย Chance to deliver into the box. ต่อเลย It's in, and it was always going to go in, with nobody in the way. ติกีตาก้า Looking for an angle here. อ้าวผมรู้สึก Klaus. Has the space to whip it in here. Oh, good defending, just when it was looking threatening. And that will keep the attack moving nicely. And it's ตัว offside. เล็กอยู่ It's ข้างห just น้า got caught on the นะ wrong แทนที่จะเป็น side. จังหวะแก้ใช่ไหม He just needs to bend his run. You've got to give the player on the ball time to control it and get his head up. And that's pretty straightforward for the keeper. Cafu. Being pressed here. Williams. Now there could be something on in a moment. Delivered into the middle. Oh, and he'll have to settle for a couple for now. No hat-trick yet. Well, you can see how much he wants the match ball. He's been clinical so far. Not quite this time, though. Bentoncourt. Good work to recover possession. Zanetti. Torres. Zanetti. อาจารย์ And it's behind for a corner.
played in. And they go again with another corner. ผมขี้เกียจเอาบอลหลังมือนะเดิน Terrific! Another goal. What a scoreline this is for them. เพราะว่า 2-3 ครั้งที่ผมให้พี่แกเทคตัวเองเทคตัวไม่ค่อยจะอิมแพคเลยไม่ผมบอกว่าโขกดีกว่านะเทคตัวได้แต่โขกไม่อิมแพคเปลี่ยนเป็นโดลิก Has to be. And that's 2 for him today. A superb performance. They can't contain him. Walker. Nico Williams. He's done well to get past his marker. As it goes for a corner kick. Oh, Bernardo. And the ball comes in, and he's shown proper command of his area there. There's a chance for the breakaway here. Yazabal. Untidy in possession there. Bernardo Silva. Well, you can sense the frustration growing. They just can't get near the ball. Nunez. The hard work pays off. They won the ball. Pushing forward now to make the right choice. The ball is lost and the chance has gone too. โอ้โหบล็อกเกอร์นี่ไม่อยากนึกสภาพถ้าไม่หน่วงเลยหมอนี่คือวัดกับไอ้พวกกองหน้าแบบมีความเร็วแบบด่าใจเลยนะแบบนี้เนี่ยแบบนูนเยสเลยแบบไม่หน่วง Looking for the angle. And it's in! And they'll want to get the game restarted as well. So that will do it for today. And it's the visiting fans. Teams give absolutely everything. There was a real intensity to the game, but มันเลยแบบรอดึงจังหวะพออยู่ในกรอบเขตโทษรอแบบไม่เพียงพร้ำอ่ะเราเข้าหวดลมแบบนั้นนะครับใช่ไหมมันเห็นนะครับวอลเกอร์โอ้โหเดลิกก็อีกตัวนะเดลิกถือว่าเป็นตัวที่แจ๋วเลยถ้าแบบอยู่ในไอดีที่แบบไม่หน่วงมากนะเล่นสนุกเลย And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray, and with me here on the commentary box is Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals. It's liquid football versus United. Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best, but I thought they were excellent last time out. And the game begins. Here's how liquid football will begin the game. Cafu starts with Diaz in the fullback positions, and up front today, Fernando Torres. The crossbar got in the way. Pressing like that will help the cause. Oh, great defending. And look at the starting 11 for United. Peter Schmeichel begins in goal. Clarence Seedorf plays alongside Bobby Charlton in the centre of midfield. And in this tactical Derek, there's a chance here. To open the scoring, a very bright start to this one.
เป็นด่านให้เพื่อนเลย Torres. Well read to ease the pressure. Ballack. Lovely ball over the top. ภาพมันหลักโอ้โหผมเนี่ยแบบเตรียมเล็งแบบหยอดไปหาตัววิ่งมุมไกลแล้วนะครับก็คือใครเมื่อกี้แบโดซิวานะครับไม่ใช่สิไอสารนิตินะครับแล้วมันไปโขกเล่นสั้นๆกับแบโดซิวาจำภาพนะครับมันเสี่ยงโดนตัดคือประเด็นคือเรากดไปแทบจะเต็มหลอดอยู่แล้วนะครับยกเล่นสั้นกับแบโดซิวาเนี่ยนะหัวจะปวดกับพี่แกง Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm your match commentator Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. It's Arsenal versus Liquid Football. Yeah, they played really well last time out, Derek. They were sharp, inventive and well organised. They'll hope for more of the same today. And a good challenge to bring that attack to an end. Here's how Liquid Football will begin the game. Cafu starts with Javier Zanetti in the full positions. Fernando Silva plays alongside Steven Gerrard in central midfield. And leading the attack today is Fernando Torres. And a throw coming up after that authoritative challenge. Oh, nice ball over the top. Well, they kept their shape defensively. Job done for now. Torres. And now Ballack. Likes to run with the ball at his feet. Well, Antonio Di Natale does know how to dominate a game, and every reason to believe he'll have his say in this one, Stuart. Well, what a goal scorer he is. His finishing is so calm and composed, which added to his skill makes him a top-class striker. He'll certainly be hard to stop today. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Di Natale. Promising move this from Liquid Football. And a goal! An end-to-end game, and they weren't behind for long. So back underway. One goal apiece here. Rudiger. Rewarded for that brilliant high press. They might appeal to Fernando Torres. Good piece of defending. That's what you call defending from the front. Possibilities here. They could pick out a teammate. Torres. แต่ก็กลายเป็นดีนะช็อตนี้นะที่บางครั้งเนี่ยไอการมาอยู่ตรงนี้นะตรงหน้าเบอร์9นี่มันใช่เรื่องเลยครับสภาพคือถ้าไม่หน่วงๆมันไม่เป็นไรไงเพราะว่าเราแบบไปปั่นให้พยายามให้มันติดเขียวได้แต่แบบหน่วงๆแบบนี้โอ้โหปั่นให้ติดเขียวนี่ปั่นยังไงก่อนทุกคนนี่ช็อตนี้ผมไม่ได้แบบพยายามปั่นติดเขียวนะก็ยิงปกตินะครับไอช็อตเมื่อกี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้นี่พยายามปั่นให้ติดเขียวแต่ก็ยังไม่ติดเขียวเลยนะครับ
So back underway. Intriguing contest this, given the 2-1 scoreline. Modric. Dybala really is obsessed with taking the game to the opposition, but can they produce from here? And dealt with that ball comfortably. Ballack. And the ball with Gerrard. And it's liquid football's turn now. That's useful play. And the keeper ทิ้ in งหัว position นะ to ขา grab hold แตะ of หนี it. ก็ไม่ได้นิโก้เอ้ย Adams, a long way from the perfect pass. A good width เอ here อ from ลูก liquid ตาแตะหนีก็ football. ไม่ได้นะ Options in the centre. แทนที่จะมีลูก Poor วานยาง cross, all things considered. Well, maybe the chance for liquid football to add to the lead with this corner. Can he deliver it with accuracy? And that is not going to help the cause. The header well off the mark. เสียดายตอนเล่นมีแอเรียลนี่มีแอเรียล Modric. แจ๋วเลย Dybala. On to Ronaldo. Will they get themselves level here? Oh, just fractionally wide. Good strike. Di Natale. Encouraging move from liquid football. That's a lovely ball. Now, who can he pick out? ตัวไกล An alert intervention. Silva. Really fine piece of defending play to break us up. Ronaldo. How about that for a pass from Ronaldo? Fernando Torres. Excellent assessment of the situation at the back. And stopping the danger. Splendid tackle and a throw-in coming up. Di Natale. Preferring to go infield. Good weight on that pass. In a perfect position to cut it out. ไอเดียดีอยู่นะแต่แบบผมเลือกปัดแบบจ่ายปกติ Well, let's see what they have in store for them on the break. ถ้าปัญญาของเขาเป็นดี Dybala. A classic example of how to intercept. นิโก้ Antonio Di Natale. Oh, nice ball over the top to chase. นิ And โก้ the keeper more than equal to it. โอ้โหช็อตได้ Trying to pick out a เดิน teammate. นี้โอ้โห And a goal to really bolster things for them. Two in front. Rudiger. And he's broken free. And pure instinct from the keeper. Well, a top-class reaction Save from from the Lacan. top-class goalkeeper. Brilliant stuff. Khadijatu Gianni. And the fine tackle. This might be the perfect counter-attacking โอ้โห opportunity. ตอนเล่น Well, they couldn't quite use that break in the manner that they'd hoped. Could be. Ball is loose. เนี่ยสองช็อตล่าสุดเนี่ยทุกคนที่ไอ้บาดีเซฟได้อะยังยากกว่าไอ้ประตูแรกที่โดนโรนัลโดยิง Team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. เราพลาดนะครับบาดีดูเป็นเรื่องยากกว่าอีกนะครับ So the ball rolling again. Liquid football having already made a big first half statement.
organisation and execution. อ้าว Very quick thinking there. ดักอย่างนี้ไม่ต้องดักก็ได้นะไอ้คาบูสภาพอย่างกับแอสซิส On to Modric. Good pick up the teammates. Dybala could pull one back here, and the keeper's technical skills there for all to see. From that close in, that's a really good save. Such good reflexes. Must be, and thwarting his opponent in the nick of time. Javier Zanetti. Cafu with it. Balak. Torres. Bernardo Silva. And Bernardo Silva has it. And he stopped them in their tracks. Good looking ball, there could be a chance now. It's a perfect challenge. Fernando Torres. And liquid football using width to good effect. โอ้โหนี่นะ Simply not precise enough from that position. นาตาลี Ronaldo. There to take it away. And so 30 minutes left for play in this one. Chance to cross. It's been whipped towards the near post. And foiled by the post. แบรนาโดโอ้โห Well, he's placed it wide. Really close shave. And they will make the change now. คือติดเขียวไม่เอาแล้วยิงก่อนเท้าซ้ายไปแล้วไม่ใช่ว่าเพราะพี่เกใบนี้ไม่มีแม้แต่ปั่นมือ There to win it back. Fernando Torres. On to Silva. How about the cross? Real ต่อ chance. โอ้โห On the cut. ต่อลีดลองชามามูเซียล่าบ้างสิชามามูเซียล่าทางซ้ายโอ้โหไปถนัดเท้าซ้ายมากลองชามามูเซียล่าบ้าง Of making it a hat-trick here. Well, his finishing has been so good today, so that was a chance for the hat-trick, but I'm sure he'll get another one before too long. Pedri. This could be troublesome. High quality defending. And teammates around him. Really important tackle. Well, the fans are going mad here. They think that was a ตัว penalty. หาช่องอ่ะดูท่าจะดีแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ตัวจะไหายนะครับเดี๋ยวจะปวดอยากจะพูดอีกทีเอง We're using the space really well. Now can they push on? Speculative ball fired to the near post. Vitor Pereira. Cuts it back. Well, it's attractive football, but they need effective football. They need a goal. โอ้แน่ใจเหรอ The counter-attack is on. Options available. มันตัวสปินกับไอ้วอลเกอ Well, ร์ not quite what he wanted to do with the pass. Mbappe. Arsenal pushing forward with options available. เสียละ Di Natale.
Musiala. Oh, fancy footwork. A good-looking ball. Threatening, but a good punch by the keeper. Benzema. Well, the final whistle approaching, and this has certainly been an away day to remember. Stuart, your assessment? Yeah, clearly the better side. Obviously, Mbappe! Well, that's a really top-notch piece of defending. Gerrard. And now Cafu. Brilliant piece of skill. And space to cross it. A cross there that was decidedly ordinary. ผมจะเรียกบัลลังก์แล้วนะดูดิมันไปยกให้ใครก่อน Trying to pick out a teammate. And the danger clear. That was going in. That's a very fine piece of tackling. วอลเกอร์โอ้โหพลังยิงดีมากวอลเกอร์สมกับตัวจริงนะตัวจริงนี่แบบตั้งป้อมยิงแบบนี้เองยิงโคตรแรง Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Mbappe. Oh, that's a super piece of defending. Walker. Williams. Able to skip past his man. Textbook defending inside the box. And there it is, the full-time whistle here, and it's a victory for the visitors. well, it was a very assured performance, wasn't it? I was particularly impressed with their play going forward. Chelsea กับเซลติก And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray in the commentary position, and I'm joined for analysis by Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out, who will affect the game, and who will have the greater desire. It should be a cracking game, though. Alexander Sørloth. And the lineup for the home side. Iker Casillas begins in goal. Theo Hernandez starts with Cafu in the fullback positions. Toni Kroos plays with Luka Modric in central midfield. And higher up, Ferenc Puskas plays alongside Alexander Sørloth. Torres might want this. And killer instinct from the จากที่ keeper. นิโก้ก็ได้ Top-class reaction from a top-class goalkeeper. Brilliant stuff. And there's the delivery. And stopping the danger. Cafu. Now with Silva. Here's how liquid football will begin the game. Javier Zanetti plays with Cafu in the fullback positions. Michael Ballack plays alongside Steven Gerrard in central midfield. And up front today, Fernando Torres. Using space on the opposite flank now. Fernando Torres. นี่ครับ Showing fine vision. And he's tipped it out, fully stretched, somehow reaching it.
see about the delivery. Another corner kick conceded. Let's see what they do this time. Ow. And in a crowded area, the keeper has managed to get there. Ferenc Puskás. It's very well cut out by Steven Gerrard. Into the middle from Bernardo Silva. Oh. The defensive resilience there. Cafu. Puskás. Not giving him a moment's peace. Wow. Nothing comes of the attack when all is said and done. เบโรซิลวาแทงอะไรวะเนี่ย Luis Diaz. เพื่อนเสียโอกาสไปเลยนะครับ On to Silva. Well, she has called the play back and it will แท be a ง free ช่อง kick. อยากจะฆ่าเพื่อนร่วมทีมแบบ Luis Diaz. พากูไปร่วมอีก And the goalkeeper has outdone himself with that save. There it is now, a substitution. And that will be a corner. And fired over by Kroos. Sound piece of defending. Bernardo Silva. อ้าว Pressing and good high pressing. โอ้โหจ่ายเผื่อเกินนะครับไอ้ The ที่ flag หลั is ง gone up. Offside. บอลแทบจะไม่ได้เดินทางเลยนะจ่ายที่หลัง Fernando Torres. That's a lovely ball. And the danger clear. วนเข้าแก๊งเลยมันคือเรื่องแบบตอนนี้ Nice looking pass. เป็นเล่นสักตัวที่ช่วยเหลือมีทั้งสามตัวชอบ Fernando Torres. Oh, that one has promise. Ballack. หรือว่า Nicely timed tackle. คือมันหลักต้องพาบอล Luis Diaz. Diaz. Hernandez. Here's Modric. Did well to win the ball back. Oh. Rudiger. And the referee spotted the foul but has played advantage. Possession recovered by Zanetti. Bernardo Silva. Zanetti. Good ball over the top. Using all his defensive acumen to cut it out. Toni Kroos. Moving into the advanced position. Sloppy there, Bernardo Silva. Zanetti. On to Silva. Fernando Torres. Well, the keeper had plenty to think about with bodies around him. Silva. Here's Rafinha. This is Kroos. Rudiger. Theo Hernandez. Fluency of movement. อ้าววอลเกอร์ Able to close down the shot. Modric unable to hang on to the ball. Luis Diaz. Fernando Torres. And room to roam on the wing for liquid football. Ballack. จะเรียกใคร Torres.
a really good run. Oh, my แบดที and a goal to open the score. เป็นกระจุกในกรอบหมดเลยนะแล้วแบบผมไม่รู้จะจ่ายให้ใคร Now the managers will now deliver the... ว่า And the ball moving again. Liquid football in front, but a long way from being done and dusted. Offside had to be crystal clear. Theo Hernandez. And Diaz has it. Alexander Zerlot distributing it well. Chance here. And the เอา post ล้ำไหม getting ล่ะ away. ไม่ล้ำ Frantic action from one end to the other. They weren't ahead for long, and this match is level again. Walker. On the ball, Ballack. The referee allowing the play to flow. โอ้ยทำไมมึงไม่ใช่ดีนาวะน่ะดีนาลงโลกเลย Silva. Counter-attacking possibilities. Very effective pass. Wonderful block. And the flag does go up ล้ำ offside. หน้าถ้าไม่ล้ำหน้ามันเหมือนแพ้แบโรติวาเนี่ยนะครับคาฟูที่มีแอเรียลทุกคน Zanetti. Now with Di Natale. Read it well. Theo Hernandez. มีแอเรียลเหมือนแพ้แบโรติวา Luis Diaz. Bernardo Silva. And Diaz has it. Really a very poor ball. Can he find the right pass? Oh, great piece of individual skill. Ballack. Takes the นิ shot. โค Oh, the goalkeeper got to it. Trying to pick out a teammate. Not the best clearance. วิ่งบ้างหัวหน้าไอ้บัลลักเอ้ย Could be แทบจะไม่ได้ dangerous. วิ่งเลยนะดูจาก And a good tackle. Zanetti. A good vision there. Torres. Well, the angle was acute, but not working the goalkeeper at all. Well, wrong decision, I would say. He was never going to score from there. Theo Hernandez. โอเคติดเซฟก่อนก็ยังดีนะครับตอนนี้ Cafu. Nico Williams. And back with Cafu. Opportunity maybe. Brilliantly blocked. โอ้ยแล้วมันไปพักแบบมึงจะเล่นต่อยังไงเนี่ยไปพักแบบโอ้โหย้อนแบบนั้น Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. เหนื่อยกับไอ้ AI ตัวเล็กจริงๆนะครับ Well, we have 20 minutes left in this game. Decisive in ไป the พักแบ tackle. บให้บอลย้อนกลับหลังแบบนั้นนะครับไม่ปวดยิงเลย And options in the centre. Oh, this corner. ชามามูเซียร่ามาแทนวิลเลียมอูมูแล้วมาแทนบัลลังก์ Bear fruit for them. Well, they are committed to making the substitution here.
Trying to deliver it accurately. Good clearance. Oh. Very alert defending to put a stop to the chance. Well, as those stats tell us, Liquid Football have certainly controlled the ball over the last 15 minutes. You sense it's inevitable the goal will come. It's certainly no less than they deserve. They just need to be a bit more critical in that final third. Keeper doesn't have to worry too much about that one. And into the last 15 minutes of action. He's won the ball. มูเซล่ามึงเพิ่งลงมา Fernandez. แม่งมากมูเซล่า Well, slightly off target, and that'll be a throw-in. ส่วนแรกมาถึงก็จ่ายพลาดก่อนเลยนะมูเซล่า Just cutting off the supply. Advantage played. Time running out, but they could yet win it. โอ้เราก็พยายาม And let's give หา credit ตอ to เล the สอยู่นะครับ defending. แม่งวิ่งจ้องในกาดมาก This attack looks highly promising. Bernardo Silva. Here's Cross. Must take the lead here. And they do. And with so little time left, that will surely be decisive. Astonishing drama. Steven Gerrard. โอ้โหหยอดแกด้วยสิวะ It's not looking confident in possession. Oh, nice ball. ใครจะรู้ได้ยังไงแบบยกไปแบบนั้นนี่เท่ากับแบบเอาบอลไปให้เขา Fernandez. น่าจะรู้ว่าเราน่าจะหยอดเล่น Now ตัว with ไป Havertz. Enzo Fernandez. Havertz. Here's Havertz. Offside, unfortunately. Walker. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Alexander Sørloth. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. That's the big story. It was a tight game between two very good sides, but they lost concentration late on, and it's cost them dearly. They'll need to get over that quickly. ตอนแรกผมก็พยายามจะเอาตัวเลสยัดตัวจริงให้ได้นะเพราะมันเท่ทุกคนแต่แบบไม่ไหวจริงๆและนี่วันนี้เอามาทำเควสก็ทำให้รู้อีกครั้งว่าแบบโอ้เล่นไม่ได้ตัวเลสคือถ้าไม่อินจริงๆนี่แบบโอ้โหเล่นยากยิงแบบหน่วงๆแบบนี้ด้วยนะครับไอ้นิโควิลเลียมก็เหมือนกันแม่งแบบ ไม่ทำให้เราได้เปลี่ยนความคิดเลยนะครับสภาพแต่เจอหลานนี่แบบผมคิดถูกเลยที่แบบเอาพี่เอมาแต่โทนี่โครสนี่ผมไม่เคยลองมาก่อนแต่เจอหลานนี่แต่ได้มานี่ถือว่าโอเคเลยว่าทำได้ตามที่แบบคาดหวังเอาไว้ Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray. Sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. It's the Spicy Boys versus Liquid Football. Yeah, Derek, they need to play better than they did in the last game, but with the quality they have in the team, I'm sure we'll see them bounce back today. Rashford. How about the cross? Ansu Fati. What a block! Không có chạy mà mà Offside. dù- How marginal was that? But the flag is raised.
คนปีกเป็นนิโควิลเลียมเลยนะเซอร์นี่ไม่ได้ขึ้นบนหัวของไอ้เรือลิฟเลยนะ plays alongside Virgil van Dijk in central defence. Bernardo Silva plays alongside Rodrigo de Paul in central midfield. And leading the line today is Cristiano Ronaldo. Here's how liquid football will begin the game. Cafu starts with Javier Zanetti in the fullback positions. Steven Gerrard starts alongside Michael Ballack in the centre of midfield. And leading the attack today is Fernando Torres. So a throw in here. Marcus Rashford. A very good tackle. But we're rightly focusing on Bernardo Silva, who can be a formidable presence in midfield. What kind of qualities do you think he'll bring to this game, Stuart? Well, Derek, you know he loves linking up with Oh, others. Stuart, a chance! ไม่ต้อง A goal เป็น in เกีย the ร์นะ early โอ้โห stages. เท้าซ้าย Precisely what they had been planning. Cafu. เอ้าแล้วทำไมไม่เล่นบอลล่ะเขาเล่นยืนมองบอลใช่ไหมครับนิโครอให้แบบปั่นด้วยซ้ายเนี่ยเกมก่อนผมนำ1-0แบบนี้แหละทุกคนแล้วแบบหลังจากนั้นก็มันจะไปยิงเขายังไงนะครับสภาพเซตเกมไปเซตเกมปกติไปนี่เป็นเรื่องยากเลยซอยเท้าแล้วแบบโอกาสสำคัญของเราหาไม่เจอพอจะจ่ายลูกได้เสียสำคัญอ้าวผู้เล่นเขาถึงตัวอีกแล้วต้องเล่นซอยเท้า And play halted, free kick given. Rashford. Liquid doing well to win it back. Cafu. Chance for him to get in behind maybe. And beyond the last defender, offside. ยิงต่ำ Rashford unable to hold it. Ronaldo. Dangerous looking attack. Can he get the level? What an important piece of defending. Walker. Cafu. ภาพแต่ละตัวไม่ มีตำแหน่งได้ส้นเท้ามากทุกคน And in the right position to read it. Oh yes, what a pass. And the keeper more than equal to the task. A liquid football corner then as they look to press home their advantage. เรียบร้อยว่าต้องไปอัดเขาแน่ Way overhit. Rodrigo de Paul. Well, a good place to win it back, and let's see what it leads to. Who's going to win this joust? They've gone and scored again. They're doing everything in their power to make sure they're not pegged back. Good use of advantage. The referee allowing play to continue. ๆโอ้โห Given away by liquid ก็มันหนัก football. เพื่อนหาช่องสลิดดีนะ Ansu ยก Fati. กับบันหลัก Nina Obador. The supporters think it's on. เรียบร้อย This game very much back on as a contest. Well, back in business. And
Certainly the spicy boys are back in business following that goal. The momentum could just be with them. Well, this is looking promising. Well, good defending, flattered out of it. Ronaldo lost it. โอ้มันพลิกเที่ยอะไรนิโก้ Steven Gerrard. Torres now. Bernardo Silva. Ballack. Is it going to be? The save was a good one. Can he deliver it with accuracy? โอ้เดลิ Oh, what on earth has happened? He's missed it, and what a glorious chance it was. Well, it's a bad miss. He really should score there. Well, now he's let that run out of play, and it will be a throw in here. Marcus Rashford. On to Silva. Rashford. This looks more than decent. Opportunity to eliminate. Oh, a challenge that simply had to be won. An example of how to press. And the referee spotted the foul, but has played advantage. Well, sloppy in possession from Liquid. Options in the middle. Ronaldo. Wonderful chance. Magnificent. คือวอลเกอร์มันก็ตามไปด้วยทุกคนด้วยความที่แบบเวิร์กเรทน่าจะเป็นไฮแน่ๆเลยนะครับเกมลุกทั้งที่แบบมันไม่ควรจะต้องวิ่งตามไป And quite the comeback from 2 goals down. Antonio Di ถ้าเบอร์ Natale. ลิสอยู่ตรงนั้นอยู่ Javier Zanetti. Bernardo Silva. Di Natale. And it's got to be. ได้ And นะ a goal it is to put them in front again. No less than they deserve. เอามูเยสมา They need to get ฆ่า sides คา of ฟู here. อ่ะ And quick thinking defensively. เจอกันเลย A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. แต่นูนเยสนี่ความเร็วโกงจริงนะไอ้จังหวะลูกไถออกมาน่ะแม่งโกงมากยิ่งถ้าไปเจอไอดีหน่วงๆนะดักบอลได้แล้วยืนมองเนี่ยโอ้โหเข้าทางนูนเยสเลยนะครับแม่งแบบ Well, เดิ the มที ball ไถ is เก่ง moving เลย again, นะ and work to do for the spicy boys here in the second half. ดักบอลได้ยืนมองเลยนูนเยสยิ้มเลย Can they take advantage? Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Di Natale. Great opportunity. Oh, that's textbook goalkeeping. Let's see about the delivery. Well, it was a crowded penalty area, but the keeper's done well to hold on to that. Ball from the keeper, and they'll come again. And passing it well. Well, he dealt with that ball played in rather well. De Ligt. Good-looking ball. There could be a chance now. ยกล้ำหน้า He's been ruled offside. And in the right position to make sure it didn't go all the way through. Steven Gerrard. Good distribution. Opportunity to deliver the cross. โอ้ยแล้วมึงสับมาเล่นทำไมวะเนี่ย Well, he
just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. ตัวเล็กก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ Lena Obado. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Silva. De Ligt. Good weight on that pass. Acres of space out wide for Spicy Boys. So half an hour remaining. And wasteful from Liquid. Cristiano Ronaldo. He's in behind. Torres. ออกมาทำไมออกมาให้ตัวเล่นมีปั่นอยู่แล้วนะครับออกมาทำไมทำไมให้อายบ้านนานะครับแต่งต่อจากเพลงของน้ามัมเลยนะครับออกมาทำไมให้อายบ้านนา And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. โอ้โหนี่มันยอมไม่แจกวินนะครับออกมาทำไมอายบ้านนาเชลซีเซ็นอีกแล้วเนี่ยสุดสับดูจากบีอาร์เอลHello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm your match commentator Derek Ray at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And it's all about our live coverage of the Champions Finals coming right up. It's Arsenal versus Liquid Football. Well, they need the 3 points here today, Derek. They were disappointing last time out, but I think they've got some good players who might just turn it on here. This will be an interesting game, that's for sure. And here's how Arsenal will line up. Jan Oblak stands between the posts. Cafu starts with Javier Zanetti in the fullback positions. And in attack today, Memphis Depay starts alongside Ferenc Puskas. Here's how Liquid Football will begin the game. Cafu starts with Javier Zanetti in the fullback positions. Bernardo Silva plays alongside Steven Gerrard in central midfield. And up front today, Fernando Torres. Oh, nice ball. Pulls it back. Oh, stop. Deliver it with accuracy. Textbook goalkeeping following the corner. Toni Kroos. Puskas. And taken cleanly by the goalkeeper. Nico Williams. Fernando Torres. Clearly took a touch on the way out of play, so a throw in to come. Puskas. Can he put them in front? Well, it was a wonderful chance, but the goalkeeper comes through. Yes, Derek, you have to give credit to the keeper, but surely he should have scored there. That's a big, big chance. Getting in there to intercept.
good run this. Well, what can he do with it? Could play it in. Cutting it back. The goalkeeper got to it. And over comes the corner. ครูดื้อลิครูไม่ถึงยศอะแอเรียลไม่ทำงานนะ They've regained possession. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Intercepting it intelligently. Good run, very much in control of the ฮะ situation. ไอ้มาร์ตินเฮด The opening goal, 1-0, and they'll feel they deserve it. แข่งเห็นลูกนี้นี่โอ้โหใจพองโตแน่ๆสภาพผู้สามตัว Gerrard. Crossing opportunity. เคสอยากจะเป็นไส้ Can ศึ they ก take นะ advantage? Defensive Brazilians to shut them down. On to Puskás. And liquid football now in a potentially dangerous position. Cafu. On to Silva. He's brought it free. Well, not every keeper would have been that brave. Well, he read it brilliantly, didn't he? Top stuff from the โอ้โห keeper. เจอแล้ว Having won the ball back, they might be able to profit. Trying to open them up. Safe pair of hands, did his job. กระดาษที่สอง On to Silva. Torres. เอ้าออกบอลดิโตเลสไอ้โอ้โห And Arsenal unable to retain possession. ผมกด4-5 ทีโอ้โห Really fine piece of defending play to break us up. โอ้โหดูความจริงเยี่ยมของทุกคน Steven Gerrard. Di Natale. Now with Silva. Zanetti. Torres. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. Well, it was certainly a chance to get back into the game, and you have to say they're a bit unfortunate, but they do need to finish off one of these chances. Well, having been denied by the woodwork, now the focus is on keeping the opposition at bay. เรียบร้อย Chance. โอ้โห Tremendous reflex action there from the เนี่ย keeper. ไอ้ลูกที่มันเซฟได้เมื่อกี้ยังยากกว่าที่โดนยิงเข้าไปอีก Top class save, I have to say. มาตรงนี้นะ Trying his luck. Goalkeeper getting in the way. Superb save. Pressing like that will help the cause. He has time to play it เดี๋ยว over. สอนเพื่อนบ้างเหรอ Great opportunity. Oh my word. There's excellent timing for you. What a challenge. ซาเนติโอ้โห And the throw in forthcoming. Determined defending. Gerrard. Torres now. And return to Silva. Di Natale. โอ้โห The corner to liquid football. What can they do with it? Over it comes. เรียบร้อย He protects the ball, but the main thing is he held on to it. อ่ะ Oh, they have เจ it อ again. ลาดโอ้ย Nicely over the top. Must score! And you've just witnessed a moment of truly high-class goalkeeping. You're absolutely right. What a save that is.
He's reacted so quickly. And still danger here. No defensive resilience there. That is that for the first half here. คู่แข่งยิ้มเลยนะเจอไอ้ช็อตที่ได้ประตูไปกากมากเลย That's it. Yeah. Stretch. Yeah, it's not the best. Yeah, no, And back underway with Liquid Football looking to find a route back into the game. มันจะย้อนหลังเนี่ย And teammates to play it to. And โอ้ยเบนาโด Cafu. Enzo Fernandez. Counter-attacking chance. They're playing it through. He's just got to continue his run. Cafu. Now with course. And he stopped them in their tracks. Torres. Absolutely spot on with that challenge. แค่ตัวเล็กแต่มันไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าอะไรเร็วอะไรขนาดนั้นนะดูนะแม่งเพื่อนที่วิ่งตามหลังมามึงโอ้โหมึงต้องช้าขั้นไหนวะเนี่ยเพื่อนที่วิ่งพยายามวิ่งมาซัพพอร์ตนะ Well, goal kick, just as it was looking promising. Silva. คือมึงต้องวิ่งช้าเบอร์ไหน Took a really smart piece of defending to stop them. The park. Zanetti. Ferenc Puskas. Fernando Torres. Distributing it well. Can he find the net? Oh, magnificent from the keeper. Fantastic stop. Delivering it. What a line of defence! A chance for them again to play it over from the corner flag. And the goalkeeper really exuding confidence. 30 minutes left for play. Puskas in position. Well, he was keen to give that one a go. Sadly, lacking a bit of accuracy. Gerrard. โอ้ดู Did well to win the ball back. เนี่ยแม่งคิดว่าเราจะเล่นกับซาเนติทั้งที่แบบโอ้โหไอ้นิโควิลเลียมนี่ยืนอย่างสวยเลยทุกคน The ball. เนี่ยมากนะผม They need to get tighter. โอ้เล่นมาร์ติเนสอีกแล้วมีลูกแบบนี้แล้วโอ้โห Superb scoring form. นี่ต้องเป็นแบบอาเจนด้วยกันหรือเปล่านะโอ้โหโคตรอีซี่เลยนะครับ Bad pass. And he's broken free. นิโคเลย And threading it through. Well, that's how to do คือ it มึง inside. ให้ซาเนติเมื่อกี้ดีวอลเกอร์ Cross. And it might ผม be พยายามแล้วพยายามอีกให้มันจ่ายไปหาตรงกลาง Done nothing จ่าย in ซา the เน end. ตินะ Really should have made more of that. 20 minutes to go in this one.
สเองมาดูนี้ตีมาก Not a time for cool heads. Depay. And unable to keep possession. โอ้โห And teammates around him. Balak. Take it away. And swiftly ending that attack. Di Natale. Di Natale. โอ้โหดีนาตาเล่นะมันก็เอาเขาด้วย Passing pass. Given away by Arsenal. Is it going to be? And it goes to rubber stamp it once and for โด all. นวิ่งตัดหน้าแบบซึ่งหน้านะแล้วมันก็ไม่ทำอะไรนะไอ้เซนเตอร์ Michael Ballack. ไอเดียเล่นเลย And nicely over the top. Ballack. Depay. Can they do something positive on the counter-attack? Real chance. อื้อหือ There it is. A fantastic goal. And no wonder he's off celebrating. Steven Gerrard. Depay. คือมันพยายามที่จะวิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรอะ Able to stay with him. And he's having a field day. เหมือนมึงพยายามวิ่งไปอัดคนมากกว่าที่จะไปเล่นบอลนะไอจังหวะเดลิฟเมื่อกี้นะครับ A really good pass. กดยังไงให้มึงแบบเลือกที่จะเลี้ยงบอลก่อนที่จะอัดคนนี้ In it goes. But wait a minute. That will not count. Well, that was tight, but he was just offside. จังหวะเดินเลี้ยไปสุด And he did well to cut it out. What about the stoppage time situation? 2 minutes the word. แค่จะเอี่ยวตัวจ่ายทุกคนปกติอย่างเขาก็ยังไม่ได้เลย Defending at the highest ดูบัลลังก์มันต้องดูไป Oh, the threat is there. And the keeper more than equal to it. And he's fired over the corner. And that is the end of the contest, and not a happy outcome as far. In my view, they were the better team. They dominated possession and created more chances, but they just couldn't make it count. It's a disappointing result for them. เกมเดียวอยากจะเล่นต่อให้แบบจบไปเหมือนกันนะทุกคนแต่บวกกับวันนี้ผมมาช้าด้วยแล้วก็แม่งเกมทุเรศด้วยนะทุกคนสภาพ
Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me as usual is Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions Finals. It's liquid football against the Dream Destroyers. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. The referee spotted the infringement, and it will be a free kick in a position of genuine menace. อะไรของมึงวะเนี่ยไอ้มาร์ติเนสเดี๋ยวกูลองเช็คดูตัวหน่อยนะครับหลังจบเกมจบเควสนะครับเจ้าป้าโอ้โห Walker. ที่มากเลยครับ And on to Cafu. ตั้งแต่เกมก่อนแล้วนะมาร์ติเนส Cafu. And a throw-in it's going to be. Nico Williams. Oh, that's a super piece of defending. ตอนเลสที่ออกไปยืนดักเอาไว้แม่งก็ไปยืนแบบวิ่งไปอยู่ด้านข้างตาข่ายแล้ว Dream หน้าต่าง Destroyers could be onto something. Cuts in from the flank. Neymar. And it might be. And you've got to credit that magnificent piece of defending. And the referee says penalty. And a chance for 2-0. Oh, he's guessed correctly and saved it. ไม่ได้คนที่มึงอ่ะเราทางถูกมาทีนี้ Look at Modric with the corner. Not to be in terms of the finish. Gerrard. Michael Ballack. โอ้โห The pass he had in mind. จ่ายบอลเหี้ยมากนะช็อตเมื่อกี้ Oh, and with a chance. Really good piece of goalkeeping there. And forcing the error. โอ้ยอะไรของมึงนะไอ้นี่พู Well, he's just pulled off a great ยิง first อย่าง save เผา there. Now they can all calm down. Promising pass. A decisive clearance it was. เหี้ยมากเลยครับนิโก้เมื่อกี้แก๊งเดียวมาทีนี้นี่ไง He's blocked it. Cafu. Steven Gerrard. Fernando Torres. Torres. Oh, bruising past him. Ballack. Big chance to get the one times. And he's done it. Parity again. A magnificent game unfolding. คอนโดตะพินอีกแล้ว Good use of advantage by the referee. Bon Pastor. Dybala. Just the challenge that was required. Zanetti. Into Silva. Ronaldo Silva. And a significant block following that cross. สวยมากเลยนะช็อตเมื่อกี้ Determined defending. Jonathan Klaus. Kylian Mbappe. They need to get tighter. Pulls it back. That is a very fine challenge in difficult circumstances. จ่ายก็ไม่ตรงบัลลังก์ Gerrard. Williams. Steven Gerrard. Beautiful pass. He puts away the second chance. Goalkeeper error. ลูกนี้โบว่ายากกว่าไอ้ลูกที่มันซ้ำไอ้ช็อตก่อนหน้านี้อีกนะครับนิโก้
ใช่อย่างนิโคแล้วก็ไอเนี่ยมาทีนี้ So underway again. Is there to be a response from the Dream Destroyers? There needs to be. ที่ว่านี่การช่วยเพื่อนเลยทุกคนสภาพ Zanetti. It did look on for them, but not to be. And attacking possibilities here for liquid football. Zanetti. ล็อกหลุดแบบตรงเกม Able to close down the shot. Dybala purposefully. Neymar. Modric. Chance for the leveller. And the keeper really reacted brilliantly. Well, from that sort of range, it's a great save, I have to say. And in by Luka Modric. He succeeds in clearing เล่น it. ไม่พยายามวิ่งเข้าไปเล่นบอล Keeper did his job to begin with. Modric. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Well, still behind here, but only due to some incredible goalkeeping. ล้ำพอดี Surely it's only a matter of time if they keep piling on with pressure like this. Yes, in the mood to exert more pressure. Williams. Fernando Torres is in here. ต่อเลยไปเลยนะครับคือแม่งมัน เล่นแบบคอนโทรลสปินแล้วแบบไอ้พวกแบบเนี้ยมันไม่เท่าไหร่นะทุกคนถ้าแบบเราไม่หน่วงใช่ไหมเราแบบสามารถเคลื่อนตัวแบบ L2 อ่ะดักแบบสบายๆเลยนะแต่ที่เราทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันหน่วงนั่นแหละนะครับแม่งแบบ แทบจะไม่ยืดขาออกไปดักบอลให้กับเราเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมาต่อวันพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ทุกคนเลยมีหลุดคำหยาบไปบ้างนะทุกคนนะมันไม่ไหวเงี้ยเกมส้นตีนนี่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ